Привет. Привет. Хорошо, что меня слышно. Любой вопрос будет глупым, но задам какой есть. Цезарь, мне один монах предложил поехать на гору, где 40 монахов будут зачитывать какие-то мантры, и он предложил мне поехать туда для того, чтобы принять энергию каких-то ситхов. Может ли мне это помочь для окончательного уже признания иллюзорности всего? One monk offered me to go to a mountain where 40 other monks will be gathered and recite some mantras or prayers, and he said that I should go there to receive this energy, like Siddha's energy. Will it help me to be what you are? realize the illusority of all these things? All that is illusory. Все это тоже иллюзорно. The awakening state is illusory. Состояние бодрствования иллюзорно. So the monk, the mantras and the energy are illusory. Так что и монахи, и мантры, и энергия, все иллюзорно. Energy is an illusory power. Энергия — это иллюзорная сила. And that energy is within you. Эта энергия находится внутри вас. So you cannot receive that energy because this energy, you are the source of that energy. Вы не можете принять эту энергию, потому что она является вашим источником. Извините, вы являетесь ее источником. Even the ego is energy. Даже эго является энергией. So the energy, the ego energy wants more energy than the energy that is already there. Но вот эта эго-энергия хочет больше энергии, чем сколько уже есть. So that is a spiritual greed. Это духовная жадность. Okay, I want more of what is already there. Я хочу больше, чем то, сколько уже есть. And you are that which is the source, substratum, witness and place of the solution of all that. И вы являетесь тем, что есть источник, основа и то, где растворяется все это. And to realize that, you don't have to do anything. Для того, чтобы осознать это, не нужно ничего делать. You have to stop. Нужно остановиться. All this is spiritual, New Age and all that stuff. Это все New Age и так далее. Even Buddha rejected all this. All the gurus rejected Будда и все гуру any practice, any methods отвергали любые практики, любые методы. as a means to realize the fact that there is nothing to realize. Они не помогают в том, чтобы осознать факт того, что осознавать нечего. There is nothing more obvious than the fact that for a phenomenon to exist, awareness of phenomenon must be there. Нет ничего более Already. очевидного, чем то, что для того, чтобы существовали феномены, необходимо осознавание феноменов. So who is aware of phenomenon? Кто I. осознает феномены? Я. So I must be that which is aware. Я, значит, есть то, что осознает. A phenomenon cannot be separate from myself. Осознает феномены, и феномены не могут быть отдельными от меня. Therefore, I alone am. Следовательно, есть только я. You just have to understand this, that's all. Нужно понять вот это и все. Когда это уже поймется, наконец, до конца? Am I gonna finally realize it? When you forget that it's going to be realized. When you forget. Yes, when you stop thinking that it's not right here, right now. Когда вы перестанете думать, что этого нет здесь и сейчас уже. When they believe that I am a separate self that is going to realize something.
Когда исчезнет вот эта идея о том, что я есть отдельная сущность, которая что-либо осознает, where I will be the subject and the realization will be the object of my experience. я буду субъектом, а реализация будет как будто бы объектом моего переживания. And you people stop playing your illusory spiritual games. Когда вы перестанете играть в свои иллюзорные духовные игры, So you stop entertaining yourself with these futile games. All these are mental games, mental когда entertainment. перестанете развлекаться вот этими ментальными играми, The drums, the gongs, the energy, the this, барабаны, и еще что-то, и энергия, the massage, the kundalini, the ayahuasca, the массажи, this, all that. кундалини, айаваски. None of that is. Just keep it simple. The awakened state is illusory. Не усложняйте, если состояние бодрствования иллюзорно, As illusory as a dream state. если оно настолько же иллюзорно, как состояние сновидений, That means that all the characters in the dream and all what the characters in the dreams are doing are part of the illusion. это означает, что все персонажи во сне и все то, что они делают, является частью иллюзии. Then spirituality is illusory. Тогда духовность иллюзорна. Now, for there to be an illusion, there must be awareness of the illusion. Но для того, чтобы существовала иллюзия, должно быть осознавание иллюзии. And who is aware of these Кто ее осознает? illusory transient states, awakened state, dream state, and deep sleep? Кто I. осознает эти иллюзорные состояния бодрствования, сновидений и глубокого сна? Then Я. I am already that. Это означает, что я уже являюсь этим. The illusion is not separate from you. Иллюзия не отдельно от вас. You are the very basis of the illusion. Вы являетесь основой иллюзии. Then you don't need to play more illusory games that the illusoriness is already playing out. It's playing out spontaneously. You don't need more illusion Иллюзорность than уже what. проигрывается, и вам не обязательно добавлять каких-то еще иллюзорных игр в нее. No, you need to transform or change the illusion for a Нужно better one. трансформировать или менять иллюзию на какую-то иллюзию получше. Because that is what everybody wants. Но все этого хотят. All the reformers, all the transformers, even the so-called gurus and saints, they want to make the illusoriness more better than what it is. Right? Даже многие гуру и так называемые святые, они хотят что-то менять, они хотят вот эту иллюзорность как-то улучшить. Control freaks. Они помешаны на контроле. What to do? То есть здесь не надо ни с чем справляться. Нужно просто быть. There's nothing to deal with, you just have to be. You already are. И You don't Вы have to уже be. есть, не нужно быть. You already are. And everything already is. Вы уже есть, и все уже есть. Then everything is already happening. Все уже происходит. We just don't like it. Нам просто не нравится это. And then we want to make it better, Мы хотим как-то улучшить это. improve it. Better world, better society, Сделать мир лучше, сделать общество лучше, better culture, культуру, even the highest level of consciousness, достичь высшего уровня all the сознания. fourth dimension, the fifth dimension, Четвертое измерение, пятое измерение. is illusory. Это иллюзорно. So the fifth dimension illusion is better than this illusion. It's a higher level of illusion, right? Пятое измерение иллюзии лучше, чем четвертое, потому что это просто высшее измерение иллюзии. That's why I didn't want to talk to anybody anymore. Поэтому я больше ни с кем не хотела разговаривать на эту тему. They wanted me to teach them how to Они хотели, чтобы я научила их, have a better illusory existence. как проживать какое-то более лучшее иллюзорное существование. Nobody wants to see the factuality of life as it is. Никто не хочет видеть жизнь такой, какая она есть. Everybody wants a little trick for more energy, more this, more that. Little what? Little tricks, just mental tricks. Все хотят просто каких-то
быстрых решений для того, чтобы больше энергии было, больше одного, другого. Yes, little bit. Put it in a plate and have it. No, put it in a plate. Otherwise, the package is gonna make noise and we won't be able to. It's like you take a guitar and you make music. It's a change of frequency of energy. For how long will you enjoy it? It's illusory, it's temporary, it's not permanent. Все равно, что играть на гитаре, но сколько вы можете играть на ней? Она тоже это иллюзорно и временно. What is the body? Что такое тело? The condensed energy, Это сжатая энергия. right? But this energy is not enough. Но мы считаем, что этой энергии недостаточно. And the shape of this energy is not enough. И форма у нее какая-то такая, Да? не такая. Energy is already there. Энергия уже есть. If it is not condensed, means materialized, it is there in a potential state. Если она не материализована, то она есть в потенциальном виде. It's already happening. And what is Уже needed, происходит. what is next, is happening already. И то, что нужно будет, то, что, что-то следующее в будущем, оно тоже происходит. Scientists call the world condensed energy. Matter is condensed energy. Ученые говорят, что материя — это сжатая энергия. It's like milk. Condensed milk is milk, right? Как вот сгущенное молоко. Сгущенное молоко — это все равно молоко. Asim can prove that because he's dealing with the cows now. Right? And then energy that is not condensed, that it is in a potential state, like right? Энергия, которая не сжата, находится в потенциальном состоянии. It's called antimatter. Это то, что называют антиматерией. Still is milk. See, it's energy. Это Condensed, все еще энергия. right? And all that energy is like the milk is in a cow. Вся эта энергия, точно так же, как и молоко, уже находится в корове. Which is dark matter. Это темная материя. Who brought the bloody cow into existence? The holy cow. Кто создал корову? Now, who is aware of that? Who is aware of that? Of the cow. Of the cow, the milk, whether it's Кто condensed or создает liquid. все это, и корову, и молоко, и то сгущенное молоко или не сгущенное. Everything is there. Все уже есть. Whatever is necessary will be materialized. Все, в чем есть необходимость, оно проявится. And the objects are no longer necessary, they'll get dematerialized. They go back to their Когда в каких-то объектах больше нет необходимости, они дематериализуются, возвращаются туда, откуда они пришли. And who is in charge of that? Me? Кто отвечает за все это? As an individual? Я как индивидуальность. Is energy in charge of energy? Отвечает ли энергия за энергию? He doesn't even know that it exists. Если она даже не знает, что она существует. See, the illusion doesn't even know that it is there. Иллюзия не знает, что она есть. But the illusion is so powerful that make oneself, reality itself, fall under the illusion of one's own illusory power. Но иллюзия настолько сильная, настолько мощная, что она заставляет реальность попасть под влияние вот этой своей иллюзорной силы. What to do? Что поделать с этим можно? Однажды, 3 года назад, я задала тебе вопрос, что есть иллюзия, а что есть не иллюзия. Ты мне тогда отвечал, но сейчас я только поняла, да, что на самом деле иллюзия просто все. 3 года прошло, даже 4. 4. 4 years ago, I asked you what is illusion, what is not illusion, and you answered something that I understand only now. What can I do? Что поделать? I speak about fact. This is something that this is everybody's daily experience. Я говорю о фактах, о том, что является переживанием каждодневным But каждого человека. Nobody is interested in the fact. Но никому не интересны факты. They are only interested in what they thought, Всем what they интересно think, только то, что они думают, what they believe, то, во что они верят. and they want what they believe to become a fact, to become materialized, to И become они the хотят, experience. чтобы их Right? идеи материализовывались,
проживали с ними. I believe that enlightenment is Я считаю, что просветление a current of energy that will это rise. поток энергии, который поднимется там. People believe that the Kundalini rises from the Muladhara chakra, Люди считают, что кундалини поднимается из Муладхара чакры, rises from the heart, но она поднимается из сердца, like everything else. точно так же, как и все остальное. Then it goes down there, Затем она опускается вниз, and then it goes up here. потом поднимается вверх. But people believe that something is going to happen. Но Nothing. люди также считают, что она вот сверху оттуда пробьется куда-то еще, но This is a ничего U-turn. такого не будет. Она делает разворот. This direction actually is a U-turn here. Right? And it goes down again to its source. И снова опускается в свой источник. And then the seekers visualize something, and then Но ищущие визуализируют что-то, they project that image, проецируют этот образ. and then they say, "Oh, I saw it. И говорят, ну вот, я увидел это, I got it. I achieved it." я достиг этого. Poor fellows, they are all lost Бедные люди, все они заблудились in their own imagination. в своем же воображении. You can only feel sorry for them. Остается их только пожалеть. He's wandering around. See. Они просто ходят кругами. Okay, Arunachala is there, fantastic. Ну хорошо, вот начало есть, прекрасно. Why nobody is enlightened? Почему там никто не просветлен? There. And this satsang, and this guru, and this retreat, Один сатсанг, другой сатсанг, один гуру, другой гуру. and this therapy, Терапия. and that, I don't know, healing. Everybody is trying to fix something. Исцеления какие-то. Все пытаются исправить что-то. That means they cannot see that everything is perfect. Это означает, что они не видят, что все уже совершенно. So the seer of perfection sees imperfection, Тот, кто видит совершенство, видит и несовершенство. and then is trying to improve the perfection that already is. И пытается улучшить то совершенство, которое уже есть. And it does exactly the opposite. И эффект получается совершенно противоположный. Otherwise, watch Facebook Посмотрите Facebook, or the news or TV or something. новости или телевизор. You see all these people that for 20, 30, their whole life completely wasted, Жизни этих людей потрачены зря. looking for something that they will never find because it doesn't exist. It exists only in their imagination. Они ищут чего-то, что не существует, потому что оно есть только в их воображении. Even the sadhus, the rishis, or the Садху, yogis, риши, йоги, they're wasting their entire life они тратят жизни свои, rejecting the world, отрицая, отказываясь от мира, seen as evil, as negative. видя мир как что-то негативное. The world is a miracle. Мир — это чудо, They're missing the miracle. и они... Это чудо, оно проходит мимо них. Depriving themselves from living, right? Они отказываются от жизни. Denying life as it is. They are dead. They are not living. They are Они dead, не живут, они мертвые. right? It's all these austerities, Все эти аскезы, celibacy, целибат. and if they are not celibacy, then they are trying to control the sexual energy. Если они не исповедуют целибат, то тогда они пытаются контролировать как-то эту сексуальную энергию. So whether it's celibacy or tantra, it's a controlling mechanism. Будь то Either way, целибат или тантра, в обоих случаях это right? механизм контроля. Silence vow, Обет и молчание, fasting. See, голодание. what is wrong with being normal? Что такого плохого в том, чтобы быть нормальным? All is a denial of the functioning of life as it is. It's a denial of the existence of a great intelligence
that is responsible for everything. Все это отрицание denial Of the existence of a great отрицание intelligence существования великого разума, который отвечает за все, that brought all this into который existence. создал все это. So what comes from that intelligence must be intelligent also. То, что возникает из этого разума, оно тоже разумно. If that source is holy, whatever came from it must be identical. See, holy also, sacred. Если этот источник священный, то тогда все, что возникает из него, тоже священно. Right? But there is nothing unholy in the universe. Нет ничего не священного во Вселенной, во всей. Nothing. All this is absolute nonsense. Все это полная чушь. Проблема, по сути, только одна. Are torturing themselves. Все эти монахи издеваются над собой. Trying to control. And then they say, I am not the body. Потом говорят, я не есть тело. If you are not the body, so why the hell do you worry about the body Если behavior? ты не тело, то что тогда Right? поведение тела тебя так волнует? If you are not the body, leave the body alone. Let it be as Если it ты не is. тело, то оставь тогда тело в покое, пусть оно будет таким, And какое оно remain есть. as a witness. Оставайся наблюдателем. If you are the witness, why do you care about Если ты это наблюдатель, то почему тогда тебя так волнуют все эти what the вещи? body is doing? То, что тело делает. Spiritual life. What do you mean by spiritual life? Духовная жизнь. Что это значит вообще? Not you, but people in general. Для людей вообще в целом. Or material life. Life Или is life. материальная жизнь. Жизнь это просто жизнь. Why divide it between spiritual and material? Зачем делить ее на духовную и материальную? Why divide? Зачем вообще делить что-либо? Who is the divider? Кто есть разделяющий? Entertain yourself looking for the divider. Займитесь лучше тем, чтобы искать вот этого разделяющего. And you will not find it. Вы его не найдете. Because it doesn't exist. Потому что его нет. A tiny little thought, I, Маленькая мысль. Я. is so troublesome. От нее много проблем. For centuries, the ego, which is illusory, is developing illusory mechanism to remove the illusion. Веками эго, которое является иллюзорным, развивало иллюзорные механизмы для того, чтобы избавиться от иллюзий. That's exhausting. Это только утомляет. Engineer Ramana Maharshi says, leave the body alone. Рамана Махарши, разве он не говорил, оставьте тело в покое? Then what are these people doing in Tiruvannamalai? Чем занимаются все эти люди в Тируваннамалайи? He said, leave the body alone. Рамана сказал, оставьте тело в покое. Whatever happens is God will, Все то, что происходит, есть воля Бога, karma or destiny, карма или судьба, or whatever else. ну или что там еще. Right? Leave the body alone. Оставьте тело в покое. Be what you are. Будьте тем, что вы есть. He never spoke about controlling, changing, Он никогда не transforming, говорил о том, чтобы что-то контролировать, менять, трансформировать, healing. исцелять. And then all these fake gurus, they just Все go there. эти See, фейковые гуру, они приезжают туда, they are fishermen. они как рыбаки, рыболовы. So these gurus are fishy. They go there just trying to, they're hunting innocent people, naive people, Они пытаются поймать на крючок to наивных людей, take advantage of them для того, чтобы воспользоваться ими physically, физически, psychologically, психологически, sexually even, сексуально, возможно, даже, financially, right? финансово. All this is a completely fake. Это полная фальшивка. There's no one real guru. Нет там ни одного настоящего гуру. Because the guru is not even the guru is not the body. Гуру — это не тело.
The body can only say that the guru is the self. Тело может только сказать о том, что гуру — это истинное So я. if somebody claims to be a guru, Если кто-то считает, что он есть гуру, an enlightened being, просветленный, see, guarantee, be sure that it's fake. будьте уверены в том, что это фальшивка. The awakened state is fake, Состояние бодрствования — это фальшивка. isn't it? This is what this knowledge says, right? Это знание, оно говорит об этом. Even science proves that all this stuff, they were so-called objective reality is not reality at all. Даже ученые уже доказали, что так называемая объективная реальность нисколько не объективна. It's completely subjective. Она полностью субъективна. It is subject to the brain interpretation. Right? Она является интерпретацией мозга, So, поддается интерпретации мозга. whatever you call reality is an interpretation. Все то, что мы называем реальностью, является интерпретацией. So that means that whatever people think about it is an interpretation of an Это interpretation. означает, что все то, что мы думаем об этом, является интерпретацией интерпретации. If this is an illusion, Если это есть иллюзия, whoever thinks about this, whatever тот, кто думает anybody об thinks этом, about this, is double, is a и все double, то, что они думают об этом, double illusory. является вдвойне иллюзорным. And if it is an illusion, why you want to do something about it? Если это иллюзия, то зачем тогда что-то делать с этим? First, you must believe it is real, Сначала нужно посчитать, что оно реально, and then you want to create your own reality. затем хотеть создавать свою реальность. That means your own illusion, Это означает свою иллюзию. my personal illusion, Моя личная иллюзия. which is completely selfish, right? Она абсолютно эгоистична. Because in order to achieve my personal illusion, I don't give a damn about anybody else around me. Для того, чтобы достичь какой-то своей собственной иллюзии, мне наплевать на всех. Get out of my illusory reality. Убирайтесь из моей иллюзорной реальности. It's my illusion. Это моя иллюзия. You go there and make your own. Вы идите и делайте свою. I don't know, what can I say? That's waking up is waking up to the idea that this is real and that we are limited to it. This is real. Yes, that the manifestation is real. Пробуждение — это пробуждение is waking up To the idea that the world is real. or from the idea. From the idea. Sorry. Пробуждение от идеи о том, что мир реален, And that one's reality is limited to an infinitesimal part и что ваша реальность ограничена этой малюсенькой частичкой of the vast illusoriness. огромной иллюзорности. That is to wake up. Это значит проснуться. First, пробудиться. this is an illusion. Сначала вы думаете, что это иллюзия. Second, is not separate from one's reality. First, you think that this is an illusion. First, the realization means this is an illusion. Number one. Первое осознание, которое приходит, это то, что вот это все есть иллюзия. Second, is not separate from one's reality. Второе, что оно не отдельно от вашей реальности. So there is nobody that can escape the illusion Никто не может избежать иллюзий or transcend it или как-то ее оставить позади, or be free from it. освободиться от нее. Right? Are there two? Если двое, That's the whole point. Is there reality and illusion? если реальность и иллюзия. Who wants to listen to this? Кому интересно слушать такое? Nobody. Никому. Everybody wants to manifest their own reality, Все right? хотят манифестировать собственную реальность, My own individual space and all that stuff. индивидуальное какое-то пространство. I mean, they haven't even answered. They speak about these things without, even in the Vedic knowledge, they say the individual doesn't exist. В ведическом знании говорится, что индивидуальность не существует. Mithya. Means it's a myth. Это миф. So the individual doesn't exist. What is this all about? My individual life, my individual dream, my Если individual индивидуальности success. нет, то
вообще значат все эти индивидуальная жизнь, индивидуальный успех и так далее. Even Ramana says, if there is an individual, is the totality of the illusion. Is one? Если есть индивидуальность, то это тотальность всей иллюзии. Oh, you have to see the world as puke. Imagine that. Reject the world. Who is going to reject the Они world? говорят, что нужно отрицать мир, отказываться от него и воспринимать его как какую-то тошноту. Представьте себе такое. Bananas doesn't taste like puke. Ну, бананы, они на вкус не как тошнота. And flowers doesn't smell like puke. Цветы тоже так не пахнут. The only thing that smells like puke here is me, the ego. Единственное, что пахнет вот так вот, это эго, я. The only thing that sees the puke Единственное, что видит тошноту, is me. это я. Right? Nobody else sees anything else. Больше никто ничего не видит. Айнидас, у меня только одна проблема сейчас. Куда направлять свое внимание, когда столько провокаций? То есть сидеть все время, смотреть на свечу не получается. Все время спрашивать себя, кто я, кто я, кто я, у меня не получается, это факт. Я понимаю, что ответа, наверное, на этот вопрос нету, нужно просто пытаться. Но, может быть, ты что-то еще посоветуешь? Where to direct my attention if there are so many provocations Садись ко мне. the candle all the time? I can't be asking Just be it. You are that already. Вы уже являетесь, See, you know everything, right? вы осознаете все. Yes or no? Да или нет? You are the one that is aware of everything, right? Вы являетесь тем, кто осознает все вокруг. Just pay a little bit of attention to yourself also. Ну, переведите какую-то часть внимания и на себя тоже. Who is aware? I am aware. Кто осознает? Я. And I know that I am. Я знаю, что я есть. Then be aware of your own knowledge of existence. Осознавайте свое знание существования. You will be simultaneously aware of the rest. Вы будете параллельно осознавать и все остальное. But in that way, the sense of separation between the world and yourself, the very awareness of it will disappear. Но таким вот образом чувство разделенности между вами и миром Then будет исчезать. you will see the world also as yourself. Вы будете видеть мир как свое я тоже. You will see that there is nothing but yourself. Вы будете видеть, что нет ничего, кроме вас. Otherwise, you will be like the dude in the t-shirt. You see В this противном t-shirt? случае вы будете как вот этот чувак на футболке. This is the X-Man, there's an X on the face. And he's killing this one, this one, this one. Он убивает вот этого, вот этого, вот этого. It's an alien, no? The control freak. Это вот этот вот, кто обожает контроль, все контролировать. See, in animes, the only thing that see others is the ego. Единственный, кто видит других, это эго. Without I, there is no other. Без я нет других. With or without I, there is no other. Ну, хоть я, хоть без я нет других. I is not there. Я нет. It only appears to be there. Только кажется, что он есть. It's a thought that appears. Это мысль, которая возникает. When you think, that gives impression that there is a person there, right? Когда вы думаете, это создает впечатление того, что есть какая-то личность. The thought gives impression that there is somebody in that body. Мысль создает впечатление того, что есть кто-то в этом теле. The individual soul is an illusion. Индивидуальная душа – это иллюзия. There is no individual at all. Нету никакой индивидуальности. Neither physical nor Ни физической. Azim can prove that he is from there. Yes or no? It's called mithya. It's a myth. Это миф. Individual is a myth. It doesn't actually exist. Индивидуальность – это миф, и не существует.
When am I going to finish? When I die? Sorry, you mean I'm joking. I'm working in 2 minutes, more or less. 5 maximum. When will I finish? When somebody understand that my job is done and I can rest in peace. You're making the Russian accent. Боль можно причинить только разделенностью, да? Боль можно причинить только вот этому маленькому я. Так получается? The small I can be hurt. There is no small I. Нету никакого маленького я. And without the idea of a small I, who thinks about the big I, the small I? Кто думает о большом я, маленькое я? Yes or no? Да или нет? Who speak about the higher self, Кто говорит о высшем я? the lower one? Низшее я. The lower doesn't exist. Низшего не существует. So what is the higher? Где тогда высшее? And for whom is the higher? Для кого оно может быть? Что это за боль тогда? What is this pain? What pain? Какая боль? This is Когда- thought. It's produced by your thought. Она вызвана мыслью. The pain of separation. Боль разделенности. The pain of the idea of being a separate individual self. Боль от идеи о том, что вы есть отдельное индивидуальное я. The pain in the I. The I is a pain in the eye for the I itself. Это, The I is a pain in the eye for the I. in the eye. In the eye, just to make it nice, not to swear on anything. It's not my thing. Thank you. So emotional pain is a byproduct of one unconscious thought. Эмоциональная боль – это продукт неосознанных мыслей. It's reflected in the body. Она отражается в теле. It goes to the brain, from the brain travels through the nervous system, Попадает в мозг, из мозга в нервную систему. and then it is reflected in the body and interpreted back. See, it Затем projects. отражается в теле, возвращается назад. So the ego manifests that by the means of thought. Эго вызывает все это посредством мысли. It projects that in the body, Проецирует это все на and тело. that reflects back. And I say, oh my God, who's making me feel like that? Мы потом задаемся вопросом: о боже мой, почему же я чувствую себя вот так? So the ego farts, and it says, Эго как бы испускает газ, and then it says, "Oof, oof." потом говорит: фу, Who is making this? Who is producing that bad smell? и говорит: кто здесь так воняет? Right? It's rejoicing in its own craft. Ну, на самом деле наслаждается всем этим. Can you see the game? Видите эту игру? Right? It creates an illusion.
right? Оно создает иллюзию, And then he complains about it. тем жалуется о ней. And he's asking to everybody else, how can I fix this? Всех спрашивает вокруг, как мне это исправить? So the problem is looking for a solution. Проблема ищет решение. Can't be. Не может быть такого. Who is this I? Что это за я? You're not looking for yourself. Yourself Вы не is there. ищете себя, ваше я уже на месте. You're looking for what you believe you are. Вы ищете то, чем вы себя считаете. And you look for it. And you realize it's only a thought. Если вы будете искать это, вы осознаете, что это только It's мысль. not a self. It's not a being, Это an не какая-то entity. сущность, не самость. It's only a thought Это только form. мысль, The mental construct. ментальная конструкция. Apart from thought, there is no mind, Помимо мысли не существует никакого ума, no individual, индивидуальности, no person, личности, no self. самости, The self-inquiry. самоисследование. The inquiry is about this self, Исследование, оно вот про эту самость, the individual self. индивидуальную самость. What is it? Что это? And it's not that you find yourself, you were never lost. Это не значит, что вы обнаружите себя, потому что вы никогда не были потеряны. You cannot find yourself. Невозможно найти себя. You are already the self. Вы уже и есть то истинное я. So, pretty much. Gotta go now. Нам пора. Thank you. Спасибо большое, благодарю. You see, the amount of money that people spend in spirituality. Сколько денег люди тратят на духовность? See, make a, how do you call it? A sale garage. And sell, garage sale. And see if you can get a refund of all your spiritual toys. Попробуйте устроить гаражную распродажу всех этих духовных игрушек, и посмотрите, вернутся ли вам какие-нибудь деньги. The spirituality is not refundable, unfortunately. С духовности деньги не возвращают, к сожалению. It's money wasted. Трата денег пустая. It's money that goes into a black hole. Деньги, которые улетают в трубу. Once the guru took your money, it's gone. Как только гуру берет у вас деньги, они исчезают. Okay. See you tomorrow, guys. See you tomorrow. Or tonight, if you don't mind me speaking in Spanish. Спасибо. Bye-bye.